here, and we'll start now. Gary Singh ji, please. Do the homage. Jeevan ji, yeah, please. Sorry, yeah. Diya ceremony for the Jesse. Achha. I would like to welcome Jeevan Jutsi ji here. Many of you know him very well. He doesn't need any introduction, but a brief introduction. Mr. Jeevan Jutsi ji is president of Indoamerican Community Federation, IACF US. He is also a community activist.
has done a lot of community work and continues to do that. He is also a leader for Kashmiri Pandits here in Bay Area, has been qualified. If we are here, many of us actually started at his home in one shape or other. So we owe it to him. So welcome Jivanji. Please take it over from here. Very gracious of very gracious of Sanjeevji. He's very kind. Honorable Mayor of Union City, Gary Singh, Honorable Mayor of Milpitas, Mayor Montano, and we have Assembly member coming. I just got a text, they're on their way. And thank you very much for coming together for a very special occasion as we are celebrating the 350th anniversary of Guru Tegh Bahadur, who stood for justice, who stood for unity, who stood for harmony, and he was actually beheaded for all those wonderful things that he did. He was beheaded when Aurangzeb, a Mughal emperor, wanted to convert, a lot of people. He said that, no, you cannot do that. But I don't need to say much because we have a very distinguished speaker today, Jessie Kaur. I'll introduce her later. So she will go into all the details. However, I'm going to, let me see, I'm going to request our Honorable Mayor, Gary Singh of Union City, to speak to you. गुरु फतेह सांझी करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आपदा सारियां संगतां दा मैं सब तो पहला ये कहना चाहूँगा कि मैं ये गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिन आज मना रहे मैं पंजाबी च बोलूँगा कोशिश करूँगा है ना सोहना लगता पर I'm sorry if I make some mistakes but forgive me आज असी ओदी 350 ਸਾਲੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਧੰਨ 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 ਜਾਣਿਆ ਆਇਆ ਜਿਸ ਜਨ ਸ਼ਬਦ ਜਨ ਜਗਤ ਤੁਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਣ ਕਾ ਇਹੋ ਸੁਭਾਵ ਜਨ ਕੇ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵਾ ਨਾਉ ਇਹੋ ਜੇ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗਦਾ ਨਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਦੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 26 ਸਾਲ 26 years sitting doing meditation in one place and there was Mata Gujari ji always sitting in front of the door for 26 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ 26 ਸਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ
ਜੋ ਮੈਂ ਵਚਨ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਇਜ਼ ਆਲ ਐਕਸੈਪਟ ਯੂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿਲ ਸੇ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ ਬੈਠੀ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਜੋ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਨੌ ਜਹਾਨ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਵਕਤ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹ ਕੌਤਕ ਉੱਥੇ ਵਰਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਰਤੱਵ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਪਲਟਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, 2 ਭਰਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਢਿੱਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਰਚਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਸੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਸੀ, ਸਿਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀ, ਚਤਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਇਕੱਲੀ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਜੋ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੌਤਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਦਾਸ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਜੋ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਪਦਵੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਕ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਪਾ ਨਾ, ਇਹ ਖੁਰਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਬਹੁਤ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hello, yes. Thank you very much, Honorable Mayor. I would like to invite Jesse Kaur ji, and we're going to start. Actually, I was supposed to do that earlier. We're going to start with Shabad Kirtan, and I'll give you an introduction of Jesse ji. She's an intellectual, she's an author, and she has done a lot of work in promoting harmony, in promoting understanding. And we're very honored that we have Jesse Kaur here, who is going to be, organizing this Shabad Kirtan. Thank you. Thank you, Jivanji, so much. It's an honor and a privilege to be here today as we commemorate our ninth Guru, Shri Guru TEGH Bahadur Sahib's unparalleled sacrifice for the sake of liberty, justice for all. As with every occasion, we're going to begin with a Shabad Kirtan, and I will introduce my very illustrious friends who are my family, my chosen family, and they will be doing the Kirtan as well as explaining the Shabad that will be sung. Okay, so first of all, let me introduce Jagjot Singh. He will be coming up and giving you the essence of the Shabad that will be sung today. Jagjot, JJ as we fondly call him, is an investor and board member in several Silicon Valley companies. He's previously been a founder and CEO of 3 software companies that he helped exit. He's also involved with various Sikh organizations with an emphasis on Kirtan and Seva. He is the chairman of Stanford Angels Investment Group and is also a guest lecturer at Stanford and Berkeley. He received his MBA and MS in engineering from Stanford University. His beautiful wife, Dr. Charan Kamal Singh, is a practicing neurologist in Fremont. She did her residency in neurology from Stanford Hospital. She started learning Kirtan at an early age of 12 and is continuing to do her practice and continue her learning of Indian classical ragas under some very eminent teachers. Jagjot and Betu do Kirtan at San Jose Gurdwara once a month, and that is their seva. They have 3 sons. All of them are entrenched in Kirtan. And sitting here, Reshma Singh, also my very dear friend and chosen sister, younger sister of Charan Kamal and sister-in-law of Jagjot Singh. She's a graduate of Harvard, program director at National Berkeley Labs, senior advisor to US Department of Energy. Just won an award for a global initiative on sustainable energy. All that I can say is, as illustrious as their careers are, that deep is their love for Gurbani, Sikhi, for practicing a Guru Sikh's life and bringing unity in the world. So over to Jagjot, Charan Kamal and Reshma. I think we do need an interview. Thank you.
Check. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Good afternoon to everybody. It's a privilege to be here. Let's do a mental shift for a second. We are talking about a soul whose sacrifice resonates in the world. It wasn't a father watching out for their son. It wasn't giving a brother a loan. It was not welcoming somebody else into their house. These are the little gifts we give. This was the gift of life. Somebody sacrificed themselves because they could not tolerate injustice on anybody. So what status would such a soul have that they would step out of their comfort zone and say, I will sacrifice myself for injustice or human rights violations somewhere else. It turns out that being fortunate to being born in Sikhi, this is what every Sikh aspires to do. So some of us are fortunate that we will not tolerate injustice in our daily life. So think for a second, all of us who work, wherever we go to work or we play, if you see any injustice, how hard it is to actually step in and stop it. Maybe today is the day that we learn something where we actually change that mental attitude to do that. So how do we change the mental attitude? It turns out Shabad Kirtan is one of the methods in Sikhi which when practiced like jap, tap, meditation, helps one, shifts one attitude. So for the next perhaps 10 minutes or so, may I ask that we just focus on that meditative aspect of the message and look inward. This is not meant to be somebody singing. This is not meant to admire the world. This is each one of us looking inward to understand what are our capabilities. So with that, let me explain the Shabad that we're going to sing. I will speak first in Punjabi and then translate in English. It's about 4 paragraphs. The first paragraph, it starts Jatsri Mahalla Nawa. For those who know, complete Guru Granth Sahib, except for a little bit, is in rags, 31 major rags. This is in rag Jatsri. And Mahalla Nawa means the 9th Guru. It starts Harju Rakh Leho Pat Meri. Har, Hari, Bhagwan, God, Allah, Vaheguru. Har, Ju, Rakh Leho Pat Meri. Jam ko tras bhayo ur antar. Saran gahi kirpa nidh teri rahao. This is the condition of all of us. At some point in our lives, we are nirash. Absolutely give up. There is so many problems around us, we don't know what to do. So this first paragraph describes that state in our lives. Oh Lord, please save me. Save my path, my honor. Because I am fearful of death. This Shabad talks about the largest fear anybody here as a human being have. We have fear of kids, fear of money, fear of house. Fear of death is apparently the highest fear. So, Harju, Rakhlo Patmeri, because the fear of death has taken over and I really need your sanctuary. This is how it starts. The next 3 paragraphs explain this. So I'm going into stage 1. Where stage 1 is, let me look in a mirror. So each one of us should look in a mirror and says, Mahapatit Mughad Lobi Phun Karat Pab Abhara. So Mahapatit Mughad Lobi Phun. For some of you who understand Sanskrit or Hindi, and this is in Punjabi, I'm a great sinner, I'm foolish, I'm greedy. But now I've grown weary of doing all these sins. And the next line is, Bhai sar main marbe ko bisrat nahin, teh chinta tanjara. Jara is an interesting word. It says burning. My body is actually burning now. Because this fear of dying has just taken over and completely consumed me. So the next paragraph goes, Kiye upav mukat ke karan. So now I'm transitioning from looking in a mirror to now saying, hey, I've got to do something about it. So I'm going to run around.
तो किया पाव मुकत के कारण देहदिस को उठ धाया. I'm gonna get up, I'm gonna run in 10 directions, I'm gonna fix it. But guess what happens, right? Ghati bhitar base niranjan, taako maram na paya. But am I recognizing the niranjan inside me? Because there's a glimpse I'm getting that there's actually something inside me. It is not going to be, I'm going to go on a Tirath Yatra and find God. God actually resides inside me. So how do I bring that God out is in the last paragraph, which goes, Nahin gun, nahin kach, jab tak, kaun karam ab kije. So I haven't done any jab tak. I don't have any good qualities. And therefore, Nanak har paryo sarnagat, abe daan prab dije. I'm falling at your feet. Please bless me with that knowledge, wisdom, meditation, that I can finally, my honor can be protected. And this leads to basically the practice of Nam Japna, in the praise of the divine, and you'll hear the word divine more often than not. Divine being that one, Ek Onkar, God, Vaheguru, Allah, the one, in praise of the divine. So how do we sing praises of the divine? We'll transition into a kirtan now. So this particular Shabad will be sung by two of us up here. And relax, breathe deep, see if the words are getting absorbed. And it is sung in Rag Jatsri actually. Both the people who are coming here have at least 30, 40 years of experience in singing in different rags. And as you've heard, they've actually sung in different places. And it gives me much pleasure to introduce my wife and my sister-in-law.